Alright, shalom, shalom, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash Shal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. A salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. So we have GMS Suriname. We are back in the streets of Paramaribo, you know. In the streets of Paramaribo, prophesying, you know, every Saturday, every week, you know, the downfall of this wicked society. That's right. You know, under the so-called white man. But we're gonna talk to the Suriname people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa ulo ng GMS Suriname, hindi dya so baka na nga wani na nga krakti na nga case fu amoro iwang, awan sa we kargado et truning inut Hebrews na Yahawa. Ina nefe wonder barso na wasa yet kuno tapekari Jesus Christus et truning inut Hebrews na Yahawa Shai. Hindi dya so baka lekpo sabi alas satra amoro iwang guwantra wiki baka cara wortu fenko baka tapastrati fu char de wars kuwengo kong char de antwoord op de secret van Bijbel kong sa fatok wiki ako kusa gedeelte in ako kusa volk fu eng. Right. Sabi tok? Want this na is all about the chosen. Isa fatok die elect a overblijfsel. Sabi tok samoro iwang sin en boy ko redder. Sabi tok? Elek fau sabi a wortu disi nasosogi a nation fu Israel. En a nation fu Israel tide di na de nengre buskonder na nga de ingi. Right. Sabi tok, dus a wortu dis na sosogi day. Sabi tok, des may fentak ya Bible kan apa Bible kan de sosogi gi wan spesru tu folok no mo. Na dat na sa Bible taki. Une konja so do we sukuf ko plisma. We shita ka Bible tak abra wan folok mapti uwan de trahedon so folok fir happy. Denom lukut down na tapuno daw tegi de uktu tak de uktu e makatil e fu a wortu. Nee. Je na de fentak ya we discrimineer unu na rasis. Amoro iwan na wa rasis. Tego luku award race, races. Ay batikon to be for your own people. Sabi tok? En ala de trafolok sa eventak, ya Bible tak sa abra Israel say de. Omdat na so ade en na lekfa ade na so wechare kong. Sabi tok? Ala de trafolok, demande gide igi people. Sabi tok? Daarom mek unu sako ina true, amoro you rise of the prophet, unu degi unu igi people. Sabi tok? Say de mek we takso, omdat werik bafshi, unu folok ina konditsi isa de de, ina low konditsi, afas fa de dengi. Afas fa de heidon so folok start na nga de sukan am de wet man, brainwash unu folok. Den nengre de buskonder na nga de ingi anisyon fu Israel. Sabi tok? Dus daarom mek fauko tapastrati na nga de wawe taki. Isa patok, en sa abif tegi de trahedon so folok na wansani en dat na sa a Bible ook to etaki. Isa bitok tag dogo in slavernij. Isa bitok en tag amoro iwa o glorify eneng mindri de heiden so folok. Sa unu lek e folok te kanefeng enu pore mindri de heiden so folok. Mek tira di de heiden no aprespeki gi unu. Isa patok de shulek low sani. Isa patok marim sabi takatende cross bay pe amoro hiwang sene boy kong awan sa we karisa se trune na Yahawa Shai. Right. Ishi? And amo me kwang glorious coming back. Sa fatok and a coming back fa mang isa fatok au de nga redding isa fatok maog to au de nga destruction. And destruction o de moro piki moro like redding man ng Jesus man mo award ka red and nasosode Israelito award ka red. Isa patok bumfurusma o dede na asijaso. Sabi tok fruits ta dil pagron tapot dede. Je give me 2 Esdras chapter 13 start na verse 8. Mapos dati give me Isaiah the slain of the Lord shall be made. Je je follow tok. Dus a comeback of awan sa wekari sa setrune na Yahawa Shai o de was spectacular comeback. Sabi tok? Dus ala de nation, wama or to give me nabarug no? The strangeness of his salvation.
Wisdom of Solomon. See? Give me Isaiah. Makarate joke ko na Second Ezra chapter 13. This is Isaiah chapter 66 verse 15. And it says, for behold, the Lord Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, will come with fire. Is na wa kotik pa sorry tag disi. Dok, awan sa we karisa sa trunen na Yahweh Shai. Akong bakaf ing ay sorry for out there. Ano like for them is the man this the sun is in the religie sa de man impuski yung like one follow. Den ngere de bus konder nga de igires de pastor of nga de trasan sa unu like one follow one pribi. Isa pa to de man pus the sun disi. Majaso a Bible confer. Sa pa to duidelijk, crystal clear. Faama okong. Read it again. Isaiah chapter 66 verse 15. And it says, for behold, the Lord will come with fire. The Lord will come with fire. And te ko na nga fire. Te ko na nga fire. Na for stand up eh. No man ko na nga fire da ay ko kalom. Na lektere may takto imi de weriere mi de fire. Mo ramajaski. Ine ko na sanyo tu. Des ay sorry tak behold the Lord will come with fire dat wat na sana mo kon tu. Sabi to, and altijd we start on campo. Sabi to, we start na nga prophecy. And this is our major prophecy. See? Go ahead. Isaiah chapter 66 verse 15. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind. Nim saptak te au ko ano ko ewang. And with his chariots like a whirlwind. Sa fatok, au kom baka na nga de chariots, de hemelse voertuigen. Sabi toch, sa de engelen en vrij, nga sa o esref okong. Sabi toch, dis na de hemelse voertuigen. Nga sa awan sa wekarisa so kong baka. See? Dus de oko ano tak, na ewang okong okong. Oko na nga voertuigen. See? And with his chariots, like one storm, like a whirlwind. Go ahead. For Isaiah chapter 66 verse 15. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. To render, sana? To render his anger. To render his anger. Dus dat wantak, amoro hiwang nanga emboy ati ebrong. Dus, ay sorry ya tak the Lord, Yahweh Shai. Dus au kong, tok, nanga ati brong. Mananga suma ati brong au kong. Dus mij vindt dat hoe de snap ja zo tapastrati. We te zo agressief, we te zo maar na spirit van moro hiwang. That's right. Je volgt toch? Dus soort vrees we begin zo rija. If je vindt dat na agressief. Na vrees van moro hiwang omdat moro hiwang at die ebrong. Je volgt toch? Na de sansa unu volk en volk het toe. Je to render his anger dat want na epa osening. Dus epa osening kong nanga epa atibrong. O ko nanga epa atibrong. Yashi? Ma anof de usnap jaso we takida o ati ebro wako de ko sisma wako de tu san nangasma. Nee. We sorry. Tak ina start insa ufolog de asane mes nanga umay uno man shenara mekte we chare kong na afas fa de kan yere. En fa akadrengo dorgo in de verstaan. Want de Bijbel is sorry dat amoro iwan tak my people is a rebellious nation. Right. Kasi ino makonya le tak in konya le kwa sobes niko. Sapa no? Imarisive, imasi sa ekong. Yasin imma teke serious direct. Impiren direct tak Sa de boye chakonja to. Want sorry, the Lord will come with fire. Dus dat wat we kon en we bari we tegi. Dat get your things right and repent and come back to the Heavenly Father Yahweh in the name of his only begotten Son Yahweh Shai, so that he can be saved. Right. At the wonder of the Son. En dat is wat we tegi. You see? Go further. God. To render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Verse 16. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. You see? For by fire and with his sword will the Lord plead with all flesh. You see? Nanga fire, nanga aswar. Wan swar to? Sana wan swar. Wan swar dan wan dodelijke instrument. Wan swar kan de wan nefi.
wan ouro, wan aksi, wan gong, wan bom. Ala de sanat na sword, na swaarde, na dodelijke instrument. Ay sorry ta kon nga faya, en nga wan sword. En nga de tusan dat au til nga alas mata pagruntap. Behalve de wan sa award gered. Zie, Gomoro Fara? Kan, Isaiah chapter 66, verse 16. For by fire and by a sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. And what? And the slain of the Lord shall be many. One more time. And the slain of the Lord shall be many. Dus dalik van betak vanaf het begin. Taki, Jesus ma award gered. Pa chort pa dit. See? The slain of the Lord shall be many. See? Tayo ko jaso. This ay sorry. This hersan is represent a nation for Israel. You see? A ger gedeelte is sorry. De wansa obribi de wansa award gered. Au abchuet gedeelte disi represent de 144.000 profeten sa epritsa woord tot apagrontak. You see? En a ger gedeelte na de wansa award gered. Ma vrouw nang abchi de wansa obribi. You see? A 1/3. And I sorry. The slain of the Lord shall be many. And yes, a biggie gedeelte dyan nga ready. This represent the slain of the Lord shall be many. Dat want dat 2/3 voor unu volk worden voor woes. Right in Amerika. Zie? Maar ultimate ook tot op haar grond tapu. Zie? En ook toe de heidense volk ook toe sa odete. Zie? Dus ma odete boomvoeren. Moro like the ones award gered. Jesus man mo award gered. Sabi to, this be one if they go na Second Esdras chapter 13. This is Second Esdras chapter 13 verse 1. Ay, na inat mo demolisa sa tanong ligyo. Second Esdras chapter 13 verse 1. And it says, and it came to pass after 7 days, I dreamed a dream by night. And lo, there arose a wind from the sea, and it moved all the waves thereof. And I beheld, and lo, that man waxed strong with the thousands of heaven. Si Jaso ay sorry, tag Esdras kiswa fishun. Amoro hiwa, ma engel sorry nga fishun. Si? And Jaso, Esdras is si wamang. Sa patop, pamade? Kan. Wax strong. Kan. Is that? Kan. Second Esdras chapter 13 verse 3. And I beheld, and lo, that man waxed strong with the thousands of heaven. With the thousands of heaven. You see? Ay sorry tag amadati na wa ekto bigis kitrangan ningri. Sabi dok, en amade na nga allegre himel, the thousands of heavens. Sana de engelen. You see? Please go more far. Kan. And when he turned his countenance to look, all the things trembled that were seen under him. Yes, see? Dus, ay sorry Jaso tak tam apis sa sama dalok to dape. Tok, tamo drive si fluku ko tapagron tapo na alasan sa de tapagron tapo seki. See? This is sorry for awan sa wekarisa so kompaka. Mane ko play game. Uno e play game ja. Uno e te kasan leg joke. Om na tuno up faith, uno up kolufi na morohi wanta kamo senen boy ko. Sampa dok. Maar de wansa ebribi unu lek de profeta abak kennis nga away say. We ko en we sorry you. Pa ama okong. Go ahead. Kan. Verse 4. And whensoever the voice went out of his mouth, all they burned that heard his voice. Je volk to en as Stefan masak mo to etama mo for ano letterlijk ka sting. E badul as sting disi. A sting tok ay the chariot and that na a laser beam. Yes, see? Wan nga laser beam amo ko war nga the nations ta pagro tapos sa offet against amang o breaking down muro para give. Come. You see, go ahead. And whensoever the voice went out of his mouth, all they burned that All heard they his voice. burn that hear his voice. Isa pa to the laser beam
patok? De laser beam e mekitro saksi. Pudor. Go ahead. Gone. Like as the earth faileth when it feeleth the fire. And after this I beheld, and lo, there was gathered together a multitude of men out of number from the four winds of the heaven to subdue the man that came out of the sea. Okay, hore. Alisa pa sa baka? Gone. Second Ezra chapter 13 verse 5. And after this I beheld, and lo, there was gathered together a multitude of men. Hore dape. There was apis. Dus jaso ay sorry ta apis sa madalok to nga the thousands of heaven. Esdras is sinagrong. Ome mamet androordo. De legref ala de kondre tapagron tapu. Sa esi de biggest spaceship nga wansa we Jesus na de tap. Isi sama nga de angels. Sa pato na lokto. Sabi to? En dan apis sa de ma ofeta derde wereldoorlog nga de srevi. Awan sa we Jesus ome ke kombaka. En te de ma oshi de sandat na lokto. Isa patok? De ma stop feta nga de srevi. En dan de ma wa fight against Yahushua. Wat amoro yung put a spirit for ala the nation nga de army nga de fighter jet nga de stealth bomber nga ala de aircraft for them for put the mind gerecht put up the angels nga Yahushua. Gone. Sa patok? Lisa pis dat baka opnieuw? Gone. Begin? Second Ezra chapter 13 verse 5. And after this I beheld, and lo, there was gathered together a multitude of men. Ay hore. En na jaya sing. Gather together a multitude of men. Jaso ya si ome soldier nga verschillende paki represent de verschillende kondre. Ya si? En dat dis ook gebeurt tijdens de derde wereldoorlog. Je ziet de man make a film, de man make one film. En een film dat na Independence Day, die look a film dat voor Will Smith. Bij een big chariot ekong, een big spaceship. Je zag wat hoor, de mij sorry op het einde van ome kondre. De mij fetti, de mij sen ome plane go permita ka chariot dati. Je ziet? De ma pur de sandat uit de Bijbel. Maar dat nou een beeld voor sorry. Van oud. Maar te Yahweh siya yung kumaka nga de angels. Te ook kuberte a prophecy di so first verse revi. Out the more dangerous for she. See? They were gathered together a multitude of men. Go ahead. Gone. Out of number from the four winds of the heaven. Dat met andere woorden. Voor alle de ook met andere woorden voor alle kondre. You see, go ahead. From the four winds of the heaven to subdue the man that came out of the sea. You see, to subdue the man. Sana subdue, overcome. Met andere woorden voor win afetti against a man. Sapa toch? En een man dat naar Yahushua. Maar ano waroko, o mesluk. Want de technology na nga sa ama ekombaka. Ana technology na nga sa lewet mo apta pagronta po dyan. Na nga de plane, na nga de fighter jet say dry o me circle na lukto e me komesot san. You see? De fighter jet voor de zoeken om de wet, maar de no ma appear, de no ma disappear, de no ma reappear. Is dat wat ook? De no ma teleport, nek no op de sanat de no man. Maar de chariots, de voertuigen nga sa awan sa we kariso so kumaka nga de engelen. See, the sun is verdwijnt. Akan de jakuna de dape, ay ko invisible, ay piggy, ay chimes refi. Ya follow to? There's no heavenly technology. Isabi to? In a kingdom, ay sorry tag ay. Wasi sansa uno besi ete. Wasi technology, wasi sansa ano be ko ini for stamp teki so asan. Sabi to, dahil bigyan kita yahawa sa'yo o boto kong ay ta fourth dimension. Kung nga ni angels. And the sun is name, make collate. Silent. Ha? Bigyan thank you, o bigyan the sun dyan demande ni make collate. Luko ang plane. Dahil luko o hika LM free SLM. Tatok dito dyan eh, yere putra nga. Yes, see? Natilo ka na siya pong ching. Tekay ta kami makaroon na itong robot. Iya to. Black sabla. Yes, see? Plus di saya ni tit magpulilik pa ni wagi. The sun is na take benzene. The sun is na dos iso wa mit na nga san. Iso ka nam daw wet mga mit na nga san. De ma abate kilig de ma owi na fit kita. Mano urok. Go ahead. Gone. Verse 6. Second Ezra chapter 13 verse 6. But I beheld, and lo,
yet graved himself a great mountain. She among sa Esdras si Ashi amanati awansa karisa se turun na Yahushai. Ashi amanat grave himself a great mountain. Met andere woorden, amabede tap one biggie bergie. Maar is het letterlijk een berg? Nee, a mountain that it represent one boom biggie chariot. Right? See? Go ahead. Gone. Grave himself a great mountain Gone. And flew upon it. and flew upon it. Fire free tap one bergie. Je tek tu makuma kabera to de kote na lok to de free ne tap. See? Het is mogelijk. Anything is possible to the most high Yahweh. Alasan de mogelijk gamoro iwang. Maar dit is net tak abrawa letterlijk bergie. Ay tak abrawa boom biggie spaceship. Desa sa de wet mange pot ki in film etak na alien de ining. Na de engelen e free de sandisi. God. Gone. Verse 7. Verse 7. But I would have seen the region or place where out the hill was graven, and I could not. And after this, Ay sorry. Esdras is sorry ja so tak ay look of si a einde fu a boom biggie spaceship sa ay si inafisyon. Maano man si baken nok einde. Na to atak a piki. right? A piki moro srana. Ay tap srana. God. Salakrayam. Verse 7. na siyam warayam to these demons. But I would have seen the region or place where out the hill was graven, and I could not. And after this I beheld, and lo, all they which were gathered together to subdue him were sore afraid. Isi ala de wang met andere woorden ala de legre tapagron tapu sa awa feti ka awan sa wekarisas ala de ma ay sorry na fisu tag de ma ko frede di de shamang. Isi de ma ko frede de ma bige baby ma de ma silek na ko watu alien ok boto ko dape na de ma wa feti nee. Dus je wat pikjes skill fesi nengere. That's right. Nanga de engelen sa ook tu na nengere. Read. God. Hoe denk dat na engelen na nga wet pipi na nga vleugels like tego in de kerkie. De foto's sa wesi. Knock the baby. Naakte babies. Na nga ptje kleine vleugel tego a kathedraal na nga ABG na nga lumsu kerkie. Ay sorry tak de wa engel inoma luko wa engel. Wa engel terrible. Wa engel terrible. Sabi tok. Ay sorry tak wa engel aba power of destroyer grond tapu. Dus ano lek pa de may sorry jata pagro tapu pa de engel te. I moy lek wa engel. Ala de man say tak ay umas ma moy lek engel. Ina verstang. Shua engel lala fesi fesi. Go ahead. God. Verse 8. And after this I beheld, and lo, all they which were gathered together to subdue him were sore afraid. Ja, de ma ko bige frede. De ma frede di de ma stak sana so be for wak yung. De ma sabi takamay kong, ma de mo denk tak ay na ko. Isa pa dog nalik palibis ma de na porsiso amaw kong. God. God. But yet, and yet durst fight. De ma frede ma toch. Amoro iwa pote in the spirit fu de ma feti. See? God. God. Verse 9. And lo, as he saw the violence of the multitude that came, he neither lifted up his hand, nor held sword, nor any instrument of war. But only I saw that he sent out of his mouth as it had been a blast of fire. See? Dus die amashi, die hou shine nga de angel si piki masaf te legre tapagro tapu sa fet tegen amang. Amano opono wa swart ina ano amano do next. So opo ama opo emofo. Isabi tok? Ano letterlijk emofo. Ay tak abana amofo for a chariot. Right. Sabi tok? En sap sana nga de wan sabi, sap sana nga adelegre, de man sabi wa fetika God. And out of his lips a flaming bread, a flaming bread wan na laser bimek moto ay tamofo for chariot. Go ahead. and out of his tongue he cast out sparks and tempests. And they were all mixed together, the blast of fire, the flaming bread, Ja? and the great tempest, Ja? and fell with violence upon the multitude which was prepared to fight. Zie? Dus de man die sabi mek desre voorbereid voor vet tegenhouden sa wekarisas. Sa okober so metin. Ay sorry ina vision tak. Di ama lose the tempest, the sparks of fire.
nanga a place to fire ala sam next kwa wang damal lusen kona de tapu sap sana ding God. And burn them up, and everyone. burn them up everyone. Go ahead. So that upon a sudden of an innumerable multitude, nothing was to be perceived, Nothing was to be perceived in the machine next tomorrow. but only dust and smell of smoke. Manasosod doti nanga asmeri smoko. But only dust and smell of smoke. Uh-huh. When I saw this, I was afraid. When I saw this, I was afraid. This just I saw it.